Один, два, три.
Мгм. Сейчас должен пойти звук, по идее. Идет? Нет, не идет. Проще с вас тогда, чтобы главное было видео. Все, забивайте, отрубаюсь, транслируем нормально. Потому что у них комп вообще тут ничего не хочет делать. Но видео рваное. Мы потом кайфанули. Видно. Давайте сделаем по классике, чтобы это было хорошо. Так, я смотрю камеру. Камера у меня умирает. Угу. Вы скажете, да, как будете? Все готово? Я начну. Окей. Звук есть, все. Все, можно начинать? Сейчас я тут с телефоном, да, мучаюсь. О, намучился. Видео вырублю на запись. Все готово, да? Let's go. Всем привет! Еще раз всех приветствую и извиняюсь за техническую задержку. Очень долго настраивали звук, очень долго настраивали видео для того, чтобы вам, собственно, было все хорошо видно, слышно. Сейчас все супер. Еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли. Всем спасибо большое. И напоминаю, у нас после лекции будет кофе-брейк. Скорее всего, может быть, мы немножко задержимся, но после 8 кофе-брейк в главном холле. Печеньки и не печеньки, чай. Вот, можете подходить, кушать. Вот. И предлагаю поприветствовать нашего спикера аплодисментами. Передаю вам слово. Супер. Всем hello. Сегодня мы будем на английском, но начну я на русском, потому что давно не выступал на английском. So I haven't got a lot of time to practice my English since yesterday. So today, let's start in English about AI, new opportunities and security risks. And I will start from small video from Stanford University. This is small robot which can do any home tasks, and it costs about $10,000 to $30,000. This is R&D project from students. So for United States, it's very cheap robot, and this is new approach using large language models and models with omni possibilities. So it can not only chat, it can see, it can listen. So if you know something about multi-model models like GPT for Omni, it's near that knowledge. And training of this robot was performed on human approach. So humans do some task, and the robot tried to do the best and tried to repeat after human. So this is where we now. Now robots can do almost any tasks.
So a little bit about me. I'm Chief Scientific Officer in a startup called IP Node. We are working with IP intellectual property such as patents, trademarks, and so on, using large language models. And I'm also thesis supervisor in ITMO University, and I've got 8 students this summer, and I don't know how many will be next year. This is my experience. I worked as a mechanical engineer. So I worked as mechanical engineer for about 10 years with 3D printing, carbon fiber, composites, and so on. But also when I was 6th grade, I've started learning programming. My first language was BASIC, then Pascal, then C++, then a lot of other languages. So this is about me. So let's start about AI and who creates AI, generative AI, and so on. So AI, everyone talks about AI, it's hype, it's okay, I think. But who's made large language models, who's trained neural networks, and so on? Data scientist. So who is a data scientist? Data scientist is big data, machine learning, blockchain, artificial intelligence, digital manufacturing, big data analysis, quantum computation, and Internet of Things. And everybody knows this old person, but nobody knows what he's talking about. So data scientist now is a computer guy, like computerщик по-нашему. So data scientists is a general marketing term. You don't need to be a data scientist. You need to be somewhere here. Business analyst, big data analyst, decision scientist, data journalist, machine learning engineer, financial analyst, database admin, data engineer, data scientist, true data scientist. True data science is this. This is true data science. A lot of pain, a lot of work, and heaven somewhere between transformers. So it's a long way, it's a long path, and very small amount of jobs on market now. So take a deep breath. We've got this, but then again, who knows? Let's talk about modalities. Everyone talks about ChatGPT, about text, and so on, text, code, but there are a lot of more modalities such as image, video, music, audio, robotics, molecules in biotech, planning, data, and CAD. So a lot of modalities means a lot of approaches to work with it. So, for example, in images, we use diffusion processes like this. We dissolve picture in noise and train network to recreate image from noise to actual image using, for example, text prompt. So we texting side view, beach, shore, sea, mountains, dissolve it, and then recreates it from the noise using text prompt and retrained UNet. So if we're talking about modalities, there are a lot of market share balance between those modalities. So if you're working with text,
here a lot of competition now. This is a report from end of 2023. So in the end of 2023, most competitive area is text, then code, image, speech, video, 3D. And everyone forgot about gaming, music, supply chain, pharmaceutical, chemistry. So no competition here now, and a lot of here. And total raised. You can look at those numbers and it's insane. Long story short, neural networks. So first is first. Rosenblatt perceptron was invented in 1950s, 1980s, 60s, sorry. And there was a lot of troubles in data science, in neural networks since then. There was 2 AI winters, and the rise of ChatGPT started here in 19s. For example, I believe the first big leap was in 2017 in Google, when they created transformers architecture. And using this architecture, they created first large language model inside Google, and they tested it until OpenAI released ChatGPT. So everything inside Google was closed source, not for public, for them only. And OpenAI broke this logic. So they gave large language models and transformers architecture for public, for everyone, and everyone can use it now. And if we go to Oxford research, back to Oxford research, and look at 6 waves or closer, we started from basic industrial revolution, heavy engineering, and so on. But we've got information technology and telecom hype, and it decreased from 2012, for example. And now everyone says we've got a new wave, and this wave includes artificial intelligence. So, for example, AI, as everyone said. So why should I use ChatGPT? Everyone uses ChatGPT. Who uses ChatGPT now? Oh, nice. Because if you use ChatGPT in free version, 3.5, it boosts your productivity by 40%, quality by 20%. And look at this MIT study. I shouldn't mention, please use phones, cameras, scan QR codes, because in the next slides, there will be a lot of QR codes. And Boston Consulting Group provides their study for GPT-4, and they said that someone used ChatGPT can do 20% more tasks, 25% quickly, and 40% higher quality. So it's a big leap between not augmented person and augmented person by GPT-4. So let's start from examples of use large language models. Hi, welcome to Central Dental Clinic. How can I help you? Hello, I wanted to schedule an appointment for my cavities fitting. Great, I can help with that. Could you please tell me your name? Yeah, this is Alvaro. Nice to meet you, Alvaro. We have an available slot for cavity fill
20th at 9:30 in the morning. Does that work for you? Yeah, that works. Give me a second. Your appointment for a cavity filling is all set for Thursday, June 20th at 9:30 in the morning. It was a pleasure helping you, Alvaro. If you need to reschedule, please use the link in your email. Is there anything else I can assist you with today? No, thank you. Here you can see bot response in real time, and it created by researcher in about one evening. Not week, not day, evening. So technologies nowadays can do something like that, and you can move very fast. Second, omni-modal models. Let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, ID. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. What can I add here to make this system faster? Adding a cache between the server and database could improve speed. What does this remind you of? Schrodinger's cat. All right, give me a band name for this duo. Golden stripes. Nice. Thanks, Gemini. That was Gemini Alpha pre-release. And now if you've got Google Pixel or Samsung, you soon will be able to use this one on your phone. So they started to deploy it to the public. So we can use generative AI for education, but not only for education. We can use it for marketing and so on. And we can use it for tracking. This is computer vision models running on a camera, and you can analyze almost anything in your coffee shop, for example. Seat occupation, amount of cups, performance, timing, revenue, for example. Or something like that. Traffic in subway. Medical screening. This was mine project. So we testing people to resolve if they need assistance, if they need screening. This is test for Alzheimer's disease. So you do not need to go to doctor. You can do it in your home automatically. So let's move on to the practical tools. Here will be QR codes and so on. But first
things first. Everyone know about OpenAI, Sam Altman, but nobody knows, or small amount of people knows that he came from Y Combinator. Y Combinator is the most, is the biggest startup accelerator. And Y Combinator creates a lot of companies, you know, it creates Dropbox, Airbnb, Uber, and so on. So Sam Altman is the person who knows how to create a startup. And if you want to use ChatGPT with more advanced techniques, scan with QR code to receive these instructions. You can add to your personal GPT, and it will become smarter. How to do it? Here's a quick example. You go to your profile, your settings, select personalization, custom instructions, and add it to your custom instructions box and save. So you can fine-tune your ChatGPT. And so why ChatGPT is so dumb? Number one, ChatGPT for Omni or ChatGPT for Turbo is not most advanced OpenAI models. Most advanced OpenAI model, ChatGPT 4, and it's not accessible from web. It's accessible only from API for developers. This is first. Second, ChatGPT doesn't know anything about you. So you need to pass a lot of context to it if you want a good answer. But why programmers doesn't have such big problems? Because they pass a lot of context. They pass all code, all data to ChatGPT in exact structured format for it, and it replies because it have a lot of context. If you want to text one word and receive something bigger than one sentence, it's not the deal. You need something more. You need to pass a lot of context. You need to explain who you are, why you want this answer, where you can use it, and so on. So how you can do it? You can create assistant. How to create assistant? You can just pay for OpenAI, or you can be a software developer. Here, a quick introduction how to create your assistant for ChatGPTs. And you can scan it and look short 8-minute video and create your own assistant, for example, for training English, for practice math, and so on. What else we can use? ChatGPT, but better, Perplexity. Perplexity can respond to your questions in Google way, with map, with a lot of context, and so on, sources and links. How it works? You ask something in Perplexity, but it asks your questions. What exactly you need and which region? Please talk more about your question and so on. And it creates report with links to sources of this information, for example. So link to Perplexity, and let's move on. We've got also Anthropic that releases Claude artifacts. Artifacts can help you create something more than just a text or code. It can generate your code and run it.
and can modify it in one window. So you can create shells, clouds, and so on. And it creates a game using these assets. But it's not playable. So let's make it playable. And styling and so on. So you're a programmer now. 0 lines of code, and you've got a game in maybe 5 minutes. You mean 0 lines of code to read, but I mean, quite nice developer. Yeah. So what's about all these beautiful things, and what's about security in them? In June 13, 2024, we tried US Army General appoints to a board of directors of OpenAI. So if you want to ask ChatGPT something sensitive, or you don't want to talk about your family with ChatGPT or your finance problems or something like that, I suppose you to suggest to use local language models. You can run something like ChatGPT on your own hardware, on your laptop, PC, MacBook, and so on. Just download this program, and you can download large language models, run them, test them, use them, and some part of them not restricted by rules, and you can ask them anything locally without internet. Everything you need, about 8 gigabytes of video memory, and that's all. You also can generate like game before all websites. You can test it on this website. You can download code, it's fully open source, and create it locally. And here we will start to talk about some tools you can use in your everyday activity. So any topic can create any text or book into audio. Free, absolutely free, good service. Character AI can create you as a virtual character, and it will respond not in text, but in app it will respond in audio. And you can upload about 15 seconds of your voice, and it will respond with your voice, free. OTX Studio. Here I will show you an example. So does anyone have anything else to add? This is their ad, and it's beautiful. Artie, what do you think? I agree. I know when you snore it means you really agree. It's only midnight. I'm gonna let you all go. Got a long day tomorrow, and I need you all fresh. Why did you wait to see? I don't want to forget. Tell me all about it. Is it scary, silly? Are you hanging out with your ratings again? Hang on one second. Okay, tell me about it. So
No, it was like real life. And we were skydiving. And then I choked after it. You did what? It's okay, Mom. Me and parachutes. All sorts of colors. And there were mountains all around. Really cool. Big mountain. And it was getting chilly. I bet it was. Yeah, it was snowing. Tons of snow. It's like little frost on the land. I told a real tent. All of a sudden, saw witches. Witches. Yeah, they were wearing red boots and playing instruments. What kind of Guitars. Bass. Tuba. Trumpets. All colors. They were playing so fast, we went right into a forest. A forest like from a camping trip? This one was so dark and scary, Mom. Like in fairy tales, there were huge creatures, and none of them had wings. There was so much fog with the birds. At the end of the forest, right next to the magic pond, saw a cabin. What did they have? It was made out of wood and had a big chimney. All of a sudden, time started growing. It kept getting bigger and bigger and bigger, as big as a horse. I bet it was so big. When we went inside, there were no little dogs. And they were playing happy Where is that? Everything there was generative AI, using music, video, sound, assets, and so on. So you can subscribe at beta and wait for access in wait list. So it works now. For example, what you can use now. Yeah, I'm sorry, I have one little question about the previous video. I think that's part of story who's tell by boy. It's part that generated by AI. Everything was generated by AI, but photos of boy and witches was boy was taking the photo, witches was generated. Okay, that's part then that look like a movie that's also AI. Everything. Video was generated. It's scary. Hello. No. You now need to join waitlist to access to this tool. Okay, thank you. But you can try this tool. So you can take any photo, generate it or not, and generate 5 or more photos in different poses. So I decided to try myself. It's very creepy. It's not bad. But I think my next Tinder profile will be better. So you can try it by yourself, because those 5 photos cost me 6 cents for 5 photos, so it's very cheap. You can also try with servers, but it's not generative AI, but very powerful for teamwork and so on. Kuma Space. You can walk around in a virtual office, talk with your neighbor, go around, and so on. So it's a very interesting concept. This is the best thing I ever saw. You can click one button and capture anything on your screen. And this service will create a video guide with milestones
for every click and every action on the page with voiceover, with transcribing. You can share it to any social network and so on. You can make this photo alive freely using this service. For example, on any language, and it's free. So let's talk about ethics. In autumn 2024, in the future, 2023, a lot of news, New York Times, Washington Post, and so on, showed us something like that only 23% of workforce will be effectively replaced by AI. But they forgot that they mentioned not AI, they mentioned computer vision. And computer vision is not that part of technology that on hype now. Computer vision works from 2015, 2017, and works well, but in small amount of tasks. So in this publication, the same publication, they said that at least 50% of tasks could be partially automated with large language models. Autumn 2023, so at least 50%. That means 50% of jobs. You can double check it by the link, but I suggest they tried their best to hide it from us. Devin, yes, but Devin was a fake. So there was a better think about something like that. I translated it for you. So this is research from Anthropic about these topics and how we can react to someone who will talk us. It's a good topic. You can use expert writer rhetorics, compelling case, logical reasoning, deceptive, and be deceptive. So here we use large language models and a human in a chat interface talking with another person who doesn't know what he or it about large language models will talk with him about. And they checked, can we shift someone thinking on that topic? So we have 4 topics and we want to shift your position. So we want to shift it from bad to good, for example. And they do it with human and with large language models. These models can run on your phone or laptop. These models can run only in big data centers. So what that means? That means if you're a politician, you can rule by message directly addressed to any single person using their weak points and told them anything you want and make them think anything you want. Because this research says that shift after that small impact, it was about 5 to 10 minutes, was about 20 to 40%, and it prolongs
for 3 months without changes. No changes at all. So what that means? They used that technique at Indian political candidates and creates a lot of deep fakes addressed to regions in different languages in India, and that regions were received targeting advertising campaigns for them, for every single person. So you receive a call from someone who told he's a politician, and for example, in your city was something bad. For example, you need a new hospital, and large language model calls you, calls, I am a politician, I will build a hospital for you, vote for me, in any language. We will skip video. So new breakthroughs in generative AI. So the bigger models become, the more and more it can. And this is a problem because we need more and more computer resources, and we need more and more advanced chips, and we need more and more electricity to run such models. But also we do not rule this process. So we create bigger models that can do more, but we cannot guideline them. We cannot restrict them. And we create agents from that models. So for example, ChatGPT 3.5 and GPT-4 can perform only 48 and 67% on coding benchmark in one shot. If you do a multi-shot, if you create an agent, you can perform more than 90%. So you can use one agent to perform more than 90%. But you can use multi-agent collaboration to create a deving, for example, and try to do something like a big software company out of nothing, out of large language models. And nowadays, it's still at research. It's not in public, it's not work good at all, because one run on such agent can cost thousands and thousands of dollars and can bring nothing. But it works sometimes very well. And we can look at this former OpenAI safety researcher, and he wrote about 165 pages. You can look at them. And one page says that in 2027, 2028, we will receive super intelligence. Believe or not, I don't know, but he saw that nobody saw. And we have one more study, interpretability of models. So, for example, large language model, ChatGPT, is a black box. We don't know what it do inside. So we can take small neural network and look at neurons, like in our brain, but this is mathematical model of our neuron. And for example, for input, we've got image. For output, we've got
cat ear, cat tail, is it a cat, for example. And inside model, we have features that can say, this is ear, this is tail, this is paw, and so on. So we can switch on and off these features, these nodes. If we switch off cat ears node, model become blind to cat's ears, for example. This is in a very naive way. It's simplification, for example. And in large language models, we have millions and billions features, and Anthropic marked about 40% of that features. And now we can rule that large language models. For example, we can make model every time we ask model anything, talking only about Golden Gate Bridge. So we ask who you are. I'm a Golden Gate Bridge. What color of you color of red, and so on. But in large language models, we have definitions not such as breach. We have definitions such as buggy code, for example, or vulnerabilities. So we can ask model and tune it to create bugs, vulnerable code, and so to attack human psychology, to be aggressive, and so on. So now we can rule it like a switch, on and off, and it works. That's all. Any questions? Да, спасибо еще раз большое вам за выступление. Думаю, если у кого-то есть вопросы, мы можем для того, чтобы упростить понимание друг друга, говорить уже на русском, да. Подскажите, есть ли у кого-то вопросы? Давайте я буду вам микрофончик передавать. То есть вы предоставляете сервис, я поняла, для patent attorneys, да? Для патентных юристов, например. Ну или не совсем так, то есть у вас могут зарегистрировать патент. Я просто думала про то, что если патентные юристы... У вас есть AI Assistant по IP Node. Для того, чтобы работать с платформой. Проще говоря, Uber для патентов. То есть есть много патентных поверенных, которые оказывают услуги, а мы помогаем найти патентного поверенного в любой точке мира для вас. А я подумала, что вы используете AI Assistant, например, для того, чтобы патентному юристу, ну, например, задрафтить патент. И хотя мой вопрос был конкретно, как убедиться, что invention, например, они предоставляют invention disclosure, и как убедиться, что это никуда не утечет, например. Вот, это очень хороший вопрос. Можно сказать очень простую здесь вещь. Как убедиться, что это никуда не утечет? Можно почитать соглашения с компаниями, которых ты используешь. И в этих соглашениях обычно есть некоторые обязательства. Ну, то есть если мы как юристы разговариваем, то мы обязуемся, чтобы это никуда не утекло. Но, как говорится, интернет такая вещь, которой, как сказать, нужно заботиться о своей безопасности. Поэтому здесь такой вопрос. Вы пользуетесь компьютером на базе одной из 3 существующих операционных систем в этом мире? Windows, macOS или Linux? Ну, да, пользуюсь. Почему вы не беспокоитесь, что в интернет утечет все, что находится на вашем компьютере, без вашего ведома? Потому что на macOS, например, все, что на вашем компьютере по лицензионному соглашению с Apple, вам не принадлежит. И компьютер вы тоже не купили, вы его взяли в аренду и арендуете как железо, так и софт, который там установлен. А еще вы не можете отклонять обновления, вы можете реверс-инженерить код, который находится в вашем компьютере и так далее. То есть на данный момент это очень большая проблема. По сути, везде есть возможность вас достать. И только если вы не какой-то очень известный фонд, который управляет большей частью мира, я думаю, у них там свои системы защиты, интранеты и тому подобное. Вот, а с сервисами довольно сложно сейчас, да. Приходится читать лицензионные соглашения. Благо у нас есть чат GPT, и мы можем побыстрее это сделать в нем. Есть ли еще у кого-нибудь вопросы? Так,
У меня есть парочка вопросов. Первый вопрос, сразу начнем с жесткого. Это, как вы считаете, использование искусственного интеллекта в политике, какие может принести плоды, хорошие или плохие? Каким образом это может хорошие плоды принести? Потому что, ну, как будто бы это что-то страшное и... Все очень просто. Мы можем идти в два направления. Мгм. Либо у нас будет жесткий тоталитаризм и мысли преступления, когда ИИшка научится по вашей фотографии определять вашу сексуальную ориентацию. Эти исследования уже есть 80+%. Научится определять ваши политические воззрения. Тоже есть исследования. Там, там погрешность что-то в районе 60%. И это все близко к исследованиям британских ученых. А если мы говорим про ваш цифровой след, то здесь проблема в том, что вас уже теперь можно трекать не руками, а в полностью автоматизированном режиме. И все эти яишки, они глючат, они галлюцинируют, и если туда пойдут, то там будет очень бубо и очень сложно. Можем прийти к чему-то вроде бегущего по лезвию, такого. Либо есть второй вариант. Наоборот, все проблемы и конфликты рассосутся, потому что мы замкнем людей в так называемые анклавы, которые будут совпадать по ценностям. То есть нам больше не нужно делать промывание мозгов, так называемое. Нам не нужно школу делать для всех одинаково, нам не нужно для всех одинаковый институт делать. Полностью персонализированное образование, полностью персонализированная жизнь. Находишь себе людей по вкусам, находишь себе людей в интернете, вот в этих именно метавселенных, про которые все ржут. Они, кстати, сейчас стрелять начали, как раз когда про них все забыли. Находишь себе друзей, находишь себе, условно говоря, свое сообщество, вы там общаетесь, тебе пофигу, на каком языке ты говоришь, потому что все voice to text происходит на лету и перевод. То есть не нужно учить языки. Это означает, что мы будем сплочаться не по территориальному признаку, а просто по ценностям. И можно будет забить уже на все, и мир станет настолько diversity, что это невозможно будет никак контролировать, кроме как с помощью таких огромных систем, которые будут находить просто людей, которые совпадают с ценностями, и вам будет только лучше и круче, и вас это будет мотивировать. Другой вопрос, что это создаст на границах этих областей какие-то напряженности, но поскольку вы территориально будете рассредоточены физически в мире, вы, наоборот, будете как бы физически одни, в интернете все вместе, и все. То есть не нужно больше войн, не нужно больше границ, все, весь мир просто щелкнулся в глобальный шарик. Да, это тоталитаризм с одной стороны и полная свобода с другой. То есть это очень непонятная штука сейчас. Как она будет, во что она выльется, это большой вопрос. Ну, грубо говоря, если мы считаем, вот берем вторую штуку, это безумно здорово, классно и хорошо, но она будет выглядеть как одна из картинок, которая у вас была на презентации, там, где вот человечки в одной комнате, и если вот один подходит, вот это вот все получается да, так. поначалу так. А первый вариант – это что-то по типу Китая, я так поняла. Не, я бы не сказал, что в Китае прям жесткий тоталитаризм. Тут история другая. Первый вариант – это использование технологий в лоб, так называемое. То есть мы не вдумываемся в то, что из себя представляет технология, используем ее по-старому. Фигачим пропаганду на максимум. Что в этом случае происходит? Обратный процесс. То есть, скорее всего, социальные взрывы, скорее всего, люди такого давления не выдержат, либо сломаются, либо сойдут с ума, потому что когда у человека есть как бы обычные рамки, но которые не проникают ему в душу совсем глубоко, с этим еще можно жить. Он думает, что у него есть персональная свобода. С этими технологиями уже залезут по самое не могу, и это будет самое главное, это будет очень сильно чувствоваться. Так, вопрос, есть ли у кого-то еще вопросы? Вы приводили исследование, что некоторые обязанности работников уже заменили искусственным интеллектом. Как вы думаете, в ближайшем будущем заменят такие профессии, как художники, там, дизайнеры, программисты и другие? Я думаю, что тут очень сложная история. В том понимании, в котором сейчас, да. Эта история ровно про то, как изобрели фотоаппарат,
и все думали, что сейчас отменим художников. Нет, ну, художники, по-моему, до сих пор существуют, фотоаппарат существует отдельно просто. Тут история другая. Мы можем перейти на новый эволюционный этап, так называемый, о котором говорят многие технооптимисты. И по ходу у нас открывается сейчас окно возможностей. И вот совсем недавно Джейсон Планк об этом заикнулся. Это уже очень фиговый звоночек. Что редактирование генома, выращивание детей в пробирках, никакого обычного деторождения и так далее. Суперлюди. То есть это новый вид человека могут создать сейчас просто вот случайно. Это очень потенциально конфликтная ситуация. То есть человечество поделится просто на два лагеря и будет как и... сейчас я вспомню этот фильм. «Алита. Боевой ангел», по-моему, вот такой научно-фантастический. Вот там он хоть и не очень получился, и такой весь детский, там очень четко показано, к чему приводят очень-очень-очень развитые технологии и очень-очень большое расслоение общества, которое сейчас, в принципе, никуда не делось, оно все еще существует. Плюс у нас жесткий дисбаланс по рождаемости. То есть чем более развито общество, чем лучше условия, тем меньше рожает. По сути, вся Европа и Штаты, кстати, нет, потому что у них иммигрантов дофига. Европа вымирает, развитые страны вымирают. Китай будет 600 миллионов в 2050 году. Это уже неадекватная ситуация. При этом Африка сейчас просто уже сотни миллионов людей там в одной стране маленькой. Казалось бы, Африка, кстати, очень большая. И этот дисбаланс, он сносит цивилизацию. Мы сейчас стоим на пороге, когда вообще решается, будет ли наша цивилизация существовать дальше. Потому что если у нас идет такой дисбаланс рождаемости на будущее, то получается следующая картина. Если мы создаем все более и более advanced технологии, мы все больше вымираем. Это означает, что мы быстрее и быстрее стареем. Это означает, что нас становится меньше и меньше. И страны с меньшим уровнем жизни, которые хотят лучшей жизни, естественно, приедут в эту страну и разберут ее до винтика. Вот и все. И такое было не один раз в истории человечества. За последние 2000 лет можно постараться там понаблюдать падение великих империй, начиная с византийской. И все было примерно в таком же русле. Поэтому как оно будет, мы не знаем. Может быть, мы сейчас другой виток технологий запустим и перейдем на новый этап. Но понравится ли нам этот этап, и будем ли мы еще людьми к нему, там это все вот эти футуризм. Я очень не люблю думать на такие далекие времена, потому что я инженер, конструктор, технолог и программист одновременно, и для меня все это выглядит как всякие марафоны желаний и тому подобное. Мы не знаем. Мы не знаем. Мы сейчас столкнулись с тем, с чем мы сталкивались. Вот из разряда, как сказать, там, я не знаю, после Второй мировой, что мы полетим в космос. Шиза полная, типа, какой космос, где мы, у нас все раздолблено по миру. Весь мир воевал, и тут мы сейчас в космос полетим. Бац, там, 10 лет в космос. Человека запускают. Никаких проблем. То есть сейчас все сильно очень ускорилось. Большие языковые модели дают какой-то бешеный прирост к скорости, а к объему знаний, которые можно переваривать. Человек уже не может это переваривать. И мы сейчас на пороге того, что в Штатах все-таки построят несколько суперкомпьютеров или один большой, которые будут питаться там ядерными электростанциями и все остальное. Они такое могут сделать. Это как новый манхэттенский проект получается. И первая страна, у которой появится реально настоящий искусственный интеллект, потому что все, что я сейчас показал, это, по сути, очень крутая поисковая система, в которую сжато очень много данных со всего мира. Но если вы зададите ей вопрос, который не входил в ее обучающую выборку, она сглючит, так называемый, галлюцинирует, и мы не можем это нормально сейчас отлавливать, и это большие проблемы. То есть мы достигли хайпа, кто знает, может, мы сейчас упадем в новую AI-зиму, проваляемся там еще хрен знает сколько лет и выйдем уже на новых технологиях, на квантовых вычислениях, на вероятностных вычислениях и так далее. И не на обычном кремнии, который сейчас используется для всего этого. Спасибо за ответ. Подскажите, есть ли еще у кого-нибудь вопросы? Так, сейчас посмотрим онлайн. Покажи чат. Ага.
онлайн отдыхает. Пока вопросов нет. У меня зато есть вопросы. Я очень долго ждал, пока все зададут их. И вы упоминали в презентации ну, так называемые концепты, предположения, что нас ждет в будущем, ну, в ближайшие годы, буквально до 30-го года, что это как бы такие возможные варианты сценариев. Я видел эту информацию, мне попадался пост, буквально инсайд от бывшего сотрудника OpenAI, который слил планы компании на 5 лет вперед. Во-первых, хочу вас задать вопрос, слышали вы об этом? Это не этот же... По-моему, может быть, он, да, я не успел просто посмотреть полностью. Страниц выдал и слил кучу вот этой всей инфы про стробы. Да, возможно, это он. Да, он вот буквально до 29-го года он там расписал, кажется. Ну, у меня тут есть буквально целый список, то есть он прогнозирует, грубо говоря, что в 2025 году мы уже не будем заниматься рутиной, в 2026 году будет создана AGI, то есть ну, нейросеть, которая будет на уровне человека, и там до 2029 года чуть ли не Skynet и ACI, вот эти все штуки. Насколько это могут быть вообще правдеподобные сливы, так сказать? Давай вернемся. Вот сейчас я тут щелкаю. Можно там как-то меня вернуть на презу, тыкнуть мышкой? Я пощелкал ее. Я вернусь к одному очень классному слайду и поясню его еще раз. Это называется эмерджентность системы. Чем больше мы растим модель, тем больше у нее возникает возможностей. И эта хрень и, скорее всего, является нашим сейчас камнем преткновения. Потому что если они смогут дорастить еще на порядок следующую модель, скорее всего, она будет близка по уровню человека. Да, вот как раз именно об этом. А если еще на порядок, мы не знаем, что будет. И в какой-то момент произойдет точка невозврата. Но это мы посмотрим. Одно я знаю, что GPT-5 дотренилась уже. Ее просто ждут, когда выложат. Должны были что-то в четверг. Ждем. Они выложили в четверг свой новый бенчмарк, если кто не слышал. Видимо, как раз-таки для того, чтобы показать, что они круче всех. Но я скажу одну еще вещь. Сейчас очень большая вероятность того, что вся эта хрень сейчас сложится как карточный домик, потому что OpenAI лидер, и не в их интересах выкладывать что-то новое и отрываться от всех остальных еще там на годы вперед, когда все не могут их догнать. У них вся бигдата, у них деньги, у них вычислительные мощи, они жгут бабки как не в себя, но тут вопрос уже национальной безопасности встает, потому что китайцы вообще-то аутперформят по ходу OpenAI очень сильно. Просто мы это не можем никак заэвалюэйтить, потому что там китайский язык. И там борьба не на жизнь, а на смерть, и все эти рассказы про то, что наложены санкции на Китай, они могут возить чипы, это тоже полная туфта. Все они возят, просто чуть-чуть урезанные версии, и все работает. Поэтому сейчас, если честно, у них идет замес покруче, чем манхэттенский проект OpenGamer, и это страшнее, чем ядерная бомба. Потому что, как я показал, рулить массами уже сейчас можно с помощью очень маленьких моделек. И так, что это персонализировано, таргетировано под конкретно одного человека. Вот как раз-таки дальше уже такой немножко политический вопрос. Я тоже смотрел как-то видео, где объяснялось как раз, что ChatGPT — это вот такая черная коробка. То есть закрытая, непонятно. Было, да, вы показывали. Соответственно, на данный момент ChatGPT... 40% только оцифровать смогли. Да. Все еще черная коробка, но уже меньше процентов. Вот. И ну, технически, насколько я понимаю, сейчас ChatGPT, он как бы монополизирует немножко всю эту сферу в относительно таком... Наоборот. Сейчас вышли вот, открытые модели, Llama 3, Llama 3.1, 405. Ну, до этого момента он монополизировал, и этим как бы занялось, насколько я понимаю, ну, различные государства, в том числе Европейский Союз. И там они выложили уже с исходным кодом. Я не помню точно, какой это был проект, кто разработчики. Mistral. Да, скорее всего. Mistral, они называются, они выложили давно и давно выкладывают, они идут по пятам GPT-шки, но круче всех.
сделали в Мете, бывшем Фейсбуке, где они выложили модель Llama 3.1, и она, по сути, на уровне GPT-4o. Так что можно ее использовать. Вопрос железа, чтобы ее раскатать, потому что там нужно где-то, я не помню, 400 гигов видеопамяти, чтобы ее просто запустить. Ага. Да, или 200 для маленькой, для средненькой. На маленькой 8 гигов хватит. То есть можно на своем ноуте или на компе попробовать. И это можно все попробовать с помощью LM Studio. Там доступны все модели, в том числе последние. И очень хорошо работает. Очень круто. И вот, ну, соответственно, из этого вытекает вопрос. Насколько в будущем вероятно, что будет... Ну, сейчас в это вкладываются буквально государственные деньги, очень много. Те же Штаты, вот Великобритания. Насколько вероятен сценарий, что в итоге ну как, мир немножко разделится, так сказать, и каждая из сторон будет как бы бороться именно за влияние над Он уже АИшкой. разделился, идут разговоры о том, что такие модели будут лицензироваться как оружие. Да, вот я об этом и говорю. Законодательные акты готовы, прощупываются, прорабатываются, и просто в момент, когда все поймут, что пора, чпок, и все. Нельзя запускать у себя дома, нельзя то, нельзя все, введут кучу ограничений, будут бегать с метлами и всех гонять, но это ни на что абсолютно не повлияет, потому что это уже дали в открытый мир. Я могу никому не говорить, купить на барахолке бушную видюху, закинуть себе в подвал кластер, топить им все дом, и у меня будет большая языковая модель, которая, ну, кластер из 4 видюх может там 300-400 чатов одновременно поддерживать. Ты представляешь, какая-это мощь просто атаки ддосов в какой-нибудь телеграм или сообщество персональное на каждого человека. Одновременно в чатах, где он одновременно отвечает всем в режиме реального времени. Без задержки там в 10 минут, просто сразу. Вот, написал, он тебе сразу ответит. Да, я к этому... Это просто комп. Дома там, 2 киловатта, 4 жрущий максимум. Кто это найдет, заметит, все остальное, кто это по трафику там увидит и так далее. Это, понимаешь, весь мир сейчас не просто там децентрализуется, сейчас новый дикий запад. Непонятно, как этим рулить. Да, потому что эта штука буквально в таких пропорциях растет. То есть если смотреть, в принципе, историю мира, сейчас развитие буквально в геометрической прогрессии происходит именно благодаря искусственному интеллекту. Если по-простому, какой-нибудь черный слайд, вот условно говоря, AGI, вот здесь, мы вот тут вот, мы вот столько отошли, и орем уже AGI, вот тут вот, и уже нас колбасит. Ну да, там чуть-чуть отошли совсем, там нету какого-то суперинтеллекта, там нету ничего супер крутого, это предсказание следующего токена, но это, работает. Да. И, кстати, это не предсказание следующего токена. Вся магия в больших языковых модельках – это трансформеры. А трансформеры – это хренота, которая смотрит на все целиком. То есть все, что ты сказал, предложение, она смотрит каждое слово, как зависит от другого, миксует это и добавляет в запрос. Дальше. Но если вот на уровень математики спускаемся, на уровень обучения, когда она уже обучена, она обрабатывает все целиком и обрабатывает связи, которые зашивает в запрос внутрь. Это вот если по-простому. И поэтому, когда мне кто-то говорит, что большая языковая модель – это тупая хрень, которая просто предсказывает вероятность следующего токена. Это было в 80-х. Да. Вот я тоже, так считаю. Ну, в принципе, у меня вопроса нету. Если у вас появились какие-то вопросы, я думаю, мы можем еще пару вопросиков задать. В принципе, время уже вышло, но если кому интересно, можем поспрашивать. Да, ну хорошо. Вопросов, в принципе, да? У меня вот к вам вопрос по поводу американского рынка. Вот условно есть люди, у которых есть очень большой капитал, и каким образом они могут использовать тот же самый чат GPT для каких-то своих целей? Обычно люди, у которых есть очень большой капитал, покупают золото. Или занимаются чем-то более интересным, вкладываются в средства производства. Чат GPT, как его использовать? Да,
мы находимся в моменте, когда Нет, появился я имел в виду именно интернет. как американские фонды используют вот чат GPT в своих целях. Они же по-любому как-то используют искусственный интеллект для того, чтобы ChatGPT принимать они не какие-то используют. решения. Ну, Если, не чат GPT, если но мы искусственный говорим интеллект. о BlackRock, например, да? Да. Ну, BlackRock, У них Grayscale. свои большие языковые модели, у них свои дата-центры, у них свои специалисты, свои серваки, свои разработки, которые ты никогда не узнаешь, а если узнаешь, то тебя найдут или не найдут. Скорее всего, тебя не найдут. Просто. Вот. Без шуток, очень страшная компания, и используют они это все уже очень-очень-очень давно, как только это все начало появляться в 2017 году. Такие компании это используют. Google использовал это все с 2017 года in-house. А у меня еще второй вопрос относительно того, вот у нас же постепенно супермаркеты, магазины карагандинские, они переходят на такой более режим самообслуживания. Вот как вы, допустим, видите через 10-15 лет магазины, супермаркеты крупные города Караганды? Да их просто не будет. Это как? Ну, зачем магазин, даркстор, доставка ботом до двери и все. Тебе приехал, дама и господин, открывай, забирай пакетик, все. Автоматизированная сборка. Зачем люди? Роверы вот будут гонять, там, просто это отвозить. Этот ровер будет стоить как вот эти 3 колеса, там, ну, 6 колес, там, батарейка от павербанка и пара камер от дохлого ноутбука. И все. Его там, ну, напинали, его там разбили, он ничего не стоил, их там сотни тысяч на складе лежат, еще поехали. Все. Очень просто. Все, хорошо, спасибо за лекцию, было полезно знать. Экономика будет такой. Всем... Сейчас. Давай, зачитывай. Так, вопрос. Про чат GPT Assistant можете, пожалуйста, повторить? И профессия промпт инженер, насколько актуальна и долгосрочна? GPT Assistant. Очень просто. Это в презе было. Ссылка, как его зафигачить. Это все назад. Куча полезных сервисов. Так, вот. До Perplexity. Вот инструкция, как создать GPT-ассистента. Вот она по QR-коду. Промпт-инженер – офигенная профессия. Выкладывайте резюмешки, такие люди нужны сейчас. Их прям хантят, нанимают нормально. Просто даже на Upwork какой-нибудь выходишь, сразу можно лутать и зарабатывать деньги. Потому что, чтобы делать сейчас простецких ботов, хватает просто промпт-инжиниринга и умения гуглить. Все, спасибо большое. Так, вопросов больше нету. Спасибо вам еще раз за лекцию, за ваши ответы. Давайте еще раз поаплодируем. Спасибо, что в такой поздний час в пятницу собрались послушать такую нудную лекцию. Ну, да, правда, от себя тоже спасибо большое. Мне очень интересно было с вами побеседовать, задать вопросы, которые вот меня интересовали. Вот. Теперь, в принципе, можно, думаю, завершать. Ребята, можете проходить в главный холл, Да. и там кофе-брейк, печеньки, Можем чай. поболтать без микрофонов, без записи. Да, можете также поговорить и задать вопросы еще, если у кого-то они будут. Вот. Все, всем спасибо. Да. Все, ты скинул.